Thank you for returning my Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So good to be here with you all. I'm Rabbi Zaslow. Welcome to those who are in person and to those who are online. And we're going to begin this fine Shabbat morning on page 140. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani berov chazdecha v'ovetecha, eshtachavel hechal kodshecha be'iratecha. אהבתי מאוד ביתך ומקום משכן כבודך ואני אשתחווה ואקרא אברכה לפני אדוני עושי ואני תפילתי לך, אדוני את רצון, אלוהים ברב חסדך, ענני באמת אישך. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. 146, please rise. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מטיל אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר הכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. In 2:18, you may be seated. שוכן עד מרום וקדוש שמו. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבעות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להלל, לברך, להלל ולקלס על כל דברי
בשירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה מלך אלוקי העולמים נתגדל ויתקדש מרמה Amen. ילמד יבדק קירותי וימליק מלכותי בקייכון ובמקון ובקייד כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב במלוא אמן יהי שמך מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר וישומע מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושפקתה ונקמתה דמירן מעלמה במלוא 124, Baruch. Alchu et Adonai Hamevona Aluk Adonai Hamevona Leolam Vaed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvareh choshech oseh shalom uvareh et hakol. You may be seated. 228. El Adon al kol ha'masim Baruch מבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעתו תמונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדל בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצלם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן להם להיות מושלים מקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים במה רצון קונם פאר בכבוד נותנים לשמו צהלה ודינה לזכר מלכותו כלה לשמש ויזרק אור לה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום כל צבא מרום תפארת וגדולה סרפים ואופנים וחיות הכל
234. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם להקדיש יוצרה מנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם אחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש בלש גדול מתנסים לעומת צלפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו. 236. Champion of all just struggles. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to promote justice for all, the God of justice strengthens our resolve. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to promote the cause of freedom, the God of freedom sustains our striving. When we struggle to create a world at peace, the God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggles, summoning us in love to enhance creation. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Amen. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא המאור. 238 personally. ואהבינו לשלום בארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע באמת להודות, להודות לך וליחדך
Baruch atah Adonai, הבוקר בעמו ישראל, באהבה. Amen. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוקבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. 244, middle paragraph of the Shema. והיה And reading together 245 in English. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm, and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land which the Lord promised to your ancestors for as long as the heavens remain over the earth. 246. ויאמר אדוני אלוהים במות אדוני אלוהיכם אמת. 252. תהילות לאל עליון, ברוך ומבורך, משה ובני ישראל, לך נושיע. ושימך רבה ימלאו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות וספר שירה חדש שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובני קומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We begin the Amidah together, 255. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי
אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם את רצרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע. מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים. צומק נותנים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומטמיע ישוע. ונאמן נתן להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מקיים המתים. 256. La 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 la. La 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 la. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקום מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים, קדושת כזקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ילמד הגדול והקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We
continue with personal prayer through 266. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. O source of peace and harmony in the universe, grant peace to us and to the household of Israel and to all humankind. And let us say, Amen. Amen. יתקדל ויתקדש שם אלוה, כלמד יבלע כנותי וימליק מלכותי, בקי קולנו בימי קולנו בקי את כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמרה במבלק, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפרע ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ודקבו לאל אמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונקמתה דם ידן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלות עולנו ואדון כל ישראל כדבר והון בשמי ויאמרו אמן. יהי שלמה על אבא ושמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום מממיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Shabbat Shalom, everyone. Welcoming those joining us live here in the Gorn Chapel for services. Welcoming also those joining us online this morning. We've reached the Torah service, calling pages from Sidur Hadash. You can find the beginning of the Torah service for Shabbos morning, page 312, page 312. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך Adonai yimlok leolam vaed Adonai oz le'amo yiten Adonai yivarech et amo v'shalom
shalom, av harakamim, eitiva virtzoncha, et Zion, tibnei chomot Yerushalayim, tibnei chomot Yerushalayim, ki v'chol levad batachnu, melech el ram v'nisa, Adon olamim. Vayehi ben Aharon, vayomer Moshe, Uma Adonai, v'yafutzu oivecha, v'yanusu misanecha, v'panecha. Ki mitzion tetzei Torah, Ki mitzion tetzei Torah, udvar Adonai b'Yerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Israel v'kedushato. Eloheinu v'Elohei Avotenu, our God, God of our ancestors. We are grateful today for the many blessings in our lives, for family, for friends, for health, for hope, and for a sense of your sheltering presence. We know that wherever we are, you are with us. May the teachings of your Torah enrich our spirits, govern our lives, challenge us each day to live with meaning and also with faith. May our words and deeds reflect the wisdom of our noble heritage, and may we and those we love, the Jewish people, the entire world, be blessed with shalom, with peace. Amen. Page 316. Rebe anarakit, belish me karisha, karisha yakira, ana emar tush bechan, be anarakit, be Belish me karisha, karisha yakila, Anna emar tush bechan, Yerabakadamak, Yetiftach libi beolaita, V'tashlim mishalin v'liyibi v'libarek olamak Yisrael l'tavul kain v'lishlam. Amen. Page 320. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Gadol
שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש, כי קדוש, כי קדוש, אדוני אלוהינו. You may be seated. Following this morning's Torah reading, if you have an Eitz Chaim Chumash, we're on page 1098, beginning with the 8th verse, page 1098, verse 8. ויעזור ויגן וישלח כל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבוגות ולרואינו תנו כבוד לתורה ים הראשון, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם אלוהיכם אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את אדוני אלוהיך, וללכת בדרכיו כל הימים, ויאספת לך עוד 3 ערים על השלוש האלה, ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, והיה לך דמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Grateful to have the opportunity to welcome Eliza and Steve Gottesman to the Torah, a place that's become a very important part of their lives over the years, to thank God for really amazing, beautiful, wonderful gift, which is the gift of a 50th wedding anniversary. So Eliza and Steve, think for a second, was 50 years ago you stood together under the chuppah, and to me the power of that moment when
you walk forward from the chuppah and you begin entering that life that you'll make together as husband and wife, and think of the hopes that you had in that moment. And now 50 years into the journey that you're sharing together, think how many of those hopes and dreams and expectations have been fulfilled in the course of the wonderful life that you've made together as chatan v'kala, as husband and wife, and looking forward to the years that are to come. God willing, they should be many, and they should be filled with health, family, happiness, and faith. It's also powerful to me to stand with the two of you here in the Gorn Chapel, and just knowing who you are, how you live on a day-to-day basis, what's important to you. And there are a number of Hebrew words that come into my mind. So simcha, very much, you both have joy in your hearts. You can see it in the way you interact with all of us and the way you interact with each other. But here in the Gorn Chapel, kedusha, holiness, and that's what you built together in your relationship. Also, shalom, this beautiful sense of peace. But Eliza, you know, from shalom comes shlemut, wholeness, which is what you've also been blessed with in the life that you've created and the family that you've helped to bring into the world. Of course, tikva, you know, is hope. And just to look at you and the hope that we all have, that the world can be a better place because there are people like you in it. Of course, over here, bracha, the blessing that you bring to each other, to your families, to this congregation. So blessed to have you as members of Bethel. And then what's the first word? The aleph, ahava, is love. Just continue to be blessed with all of those things. As you give it to us, we hope to return it to you in the community that we make together, the sense of family that we cultivate here, and the source of blessing that we worship when we come together today with the gratitude for your 50th wedding anniversary. Thank you, Rabbi. So we say, Mishaberach Avotenu, Abraham, Yitzchak, Yaakov, Imotenu, Sar, Rivka, Rachel, Leah. We have Barach et Reb. Steve, what's your Hebrew name? Yaakov ben Mordechai. Yaakov ben Mordechai, Viet Rayato. Eliza, go figure. Bat Masha Binyamin. Bat Binyamin v'Masha. Ba'avor she'alu hayom l'chvod ha'makom, l'chvod ha'Torah, l'chvod ha'Shabbat, l'chvod chagigat tekufat nisoyim ha'chamishim, 50th wedding anniversary. V'nomar. Amen. עוד ישמע ביערי יהודה ובקבוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. עוד ישמע ביערי יהודה ובקבוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Yamot Sheni. You have this one? Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Bo'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'nasan Lanu Es Torah. I'm sorry? Oh, okay. V'nasan Lanu Es Torah. So Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. V'chi yison el reyehu ve'yarav lo ve'kam alav והיקהו נפש ומת ונעש אל אחד הרים האל וישלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת לא תחוס עינך עליו וביררת דם הנקי מישראל וטוב לך לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher nasan lanu Torah emes
V'chaye olam notabis ochenu, Baruch atah Adonai, nosein haTorah. Amen. Yamot Shlishi. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Notin HaTorah. Amen. Lo yakum ed echad beish lechol avon ulechol chatat bechol chet asher yecheta al pi shnei edim o al pi shlosha edim yakum davar כי יקום את חמץ באיש לענות בו שרה ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני אדוני לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochinu. Baruch Ata Adonai Notin HaTorah. Amen. It's our tradition to pause at this time during our reading of Torah to offer prayer for those we know who are in need of healing. We'll rise together for the Mishaberach, the healing prayer. You want to find the text on the back inside cover of the Chumashim or the Sidurim. Source of strength, who bless the ones before us, and find the courage of blessing, and let us say, Amen. We shall those in need of healing with refuah, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say, Amen. You may be seated. Yamod Revi'i. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'noten lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ודרשו השופטים היטב, והנה את שקר העד, שקר ענה באחיו,
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת רע מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך, ולא תחוס עיניך נפש בנפש, עין שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, vayayeh olam notat b'tochenu, baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ימות חמישי. Baruch Adonai Hambarak, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarak le'olam va'ed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu mikol ha'amin, v'natan lanu b'torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המלך מארץ מצרים, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחבזו ואל תרצו מפניהם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'kayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ימות שישי. Baruch Adonai Hambarak. ברוך המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarak le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bracha banu mikol ha'amim, v'nasan lanu es Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Toras emes, v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai nosen haTorah. אמן. ימות שביעי. Baruch et Adonai Hambarak, ברוך
Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Hu mi haish asher aras isha velo lakacha ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא יימס את לבב אחיו כי לבבו והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We'll please rise together for Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה ועלמא יברך חירותי וימליך מלכותי ויקונו ביום יקון ובקייד כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו ויהילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה דמירן בעלמה ויאמרו amen. May be seated. The Maftir reading is on page 1106, verse 7. Baruch Adonai Hamarach Olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'cha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ve'anu ve'yameru yadeinu lo shafchu et haדם hazeh ve'inenu lo ra'u kaper לעמך ישראל אשר פדית אדוני ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה ישר בעיני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nata lanu Torah emet v'chayei olam nata b'chokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise and honor the Torah. יעמדו המגביה והגולל. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל
על פי אדוני ביד משה. על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד, על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. You may be seated. Follow the chanting of this morning's Haftarah in the Eitz Chaim on page 1108. If you're following at home and you have a different Chumash, you would find it in Isaiah chapter 51, beginning with the 12th verse. This is the fourth Haftarah of Nechemata, of consolation. You remember we're in a cycle of reading a series of Haftarot that take us from Tisha B'Av, which is understood as sort of the low spiritual point in the Jewish year when the distance between God and Israel is the greatest. That's Tisha B'Av. And we're working towards Rosh Hashanah now. So this series of 7 Haftarot of consolation reminding us that we can once again become close with God. Again, you can follow the text, page 1108. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. אנוכי הוא מנחמכם מיד ותראו אם אנוש ימות ומבין אדם חציר יינתן ותשכח אדוני עושך נוטה שמיים ויסוד הארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק מהארצו להיפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע הים ויהמו גליו אדוני צבאות שמו. ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד הארץ ולאמור לציון עמי אתה התעוררי קומי ירושלים אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו את קובת כוס התרעלה שתית מצית אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה שתיים הנה קורותייך מי ינור לך השוד
השבר והרע והחרב מי ינחמך בנייך ולפו שכבו בראש כל חוצות כתום מחמר המלאים חמת אדוני גערת אלוהיך לכן שמעי נא זאת ענייה ושחורת ולא מיין כה אמר אדונייך אדוני ואלוהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קובת כוס חמתי לא תוסיפי לשתות עוד ושמתיה ביד מוגייך אשר אמרו לנפשך שכי ונעבורה ותשימי כארץ קבך וכחוץ לעוברים אורי אורי לבשך עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף יבוא וחונרל וטמא התנערי מעפר קומי שבי ירושלים התפחתי מוסרי צווארך שבייה בת ציון כי כה אמר אדוני חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו סורו סורו צאו משם צמא אל תיגעו צאו מתוכה היברו נושא כלי אדוני כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם אדוני ומאספכם אלוהי ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Turning together to page 340 and we'll rise as we return the Torah to the ark.
יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, ויעלם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. Hallelujah, hallelujah. Page 346. לקח תור נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה יאושר. דרכיה, דרכנו וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. קדש, קדש ימינו, קדש ימינו כקדם. Amen. May be seated. Give us just a moment as we're going to rearrange the room a little bit. Ben, can I bother you and Alan and John? Rabbi Zaslow. We're just going to slide the table or carry it over here. That's great. That's great. Thank you. Yes, we're sort of working with the reconfiguration of the room, and many of you remember when we first started using this room. It's 20 years ago, so at this point, believe it or not. And this area, the central area, does rise up. Remember that? It comes up 2 steps. And so what we're going to do right now is show you how rabbis levitate. So we're going to... No, that's not true. We'll just spend a few minutes this morning thinking about Parshat Shoftim, which is the Torah reading that we were reading from. And it's a reading that has, in fact, Rabbi Sorokin was saying a few moments ago to me that, you know, what's in here? And there's a lot in there, actually. If you were following along, you see many disparate ideas, commandments, themes. So one question you can always ask when you have a Torah portion that seems to sort of be scattered all over the place is, what is, if there is a kind of central organizing theme, what might that be? So maybe that's one question to consider for a moment. Any thoughts? I think I said, what do you think is interesting in here? I said to Rabbi Schwartz, what do you think is interesting in here? But then I did let him know I found 2 things super interesting. And? Oh. Well, so central organizing theme, yeah. I got. Yeah. So for those who I haven't met, I'm Rabbi Zaslow. So nice to be here with everyone. And for me, Shoftim was very much about the personal responsibility towards pursuing justice. And so a lot of it is how we set up a society to be as just as possible. And it reminds us that justice isn't something that, like, it's not like a set it and forget it kind of thing, that it can't be static, that it needs to be something that we're running after. So we have tzedek, tzedek, tirdof, like you should
pursue and actively be engaged towards justice. And it reminds me that like even though when we put in a lot of systems in place to like make society better, there still is like an individual responsibility within that. I think we see it also in the part that we read this morning about the heads of the town like washing their hands from. Yeah, so I'll let Rabbi Sorokin riff off of that. I know that's one of your favorite parts of the Torah. It is. Actually, I'll also say that we're with Eliza and Stephen, that this is my Ufruf Torah portion, and today is our 21st anniversary, so fun. So as you notice, Rafi's here with me, but he's really at Beth Tefillah this morning for a simcha. So that was really I have two favorite parts in the Torah reading, which fit really nicely, Rabbi Zaslow, into sort of that organizing structure that you just shared. The first is actually the cities of refuge. I just think that's such an interesting idea, that as a way to prevent sort of vigilante justice or blood revenge, that... Maybe just explain how that... So the way that it worked is that in the Torah portion today, we were instructed to create 3 cities of refuge. So they were cities of asylum, where people that had unintentionally killed other people could go and sort of seek refuge, so that the family members that would have been likely to take revenge for their killing of one of their own family members would not be able to cause harm to the person who unintentionally killed another. Instead, there were 3 communities where people could go to and live out their lives pretty much. And actually, one of the interesting things to me is that people would stay in a city of refuge. So they would stay there for a long, long time, and the way that they got out of the city of refuge was when the Kohen Gadol died. And then they were all released. They would all go their own way. So I always actually think about that idea. Like most of the time you would think that people would be really sad when the Kohen Gadol, the high priest, died. But there were a whole bunch of people, I imagine, that were super happy because it was like Liberation Day. There's like a midrash about that. There's a midrash, there's a rabbinic tale about that the mother of the high priest, it's a tale, the mother of the high priest would like bake pastries for everyone in the town so that they wouldn't be praying for the death of her son. You know, that reminds me a little bit of, this is nothing to do with the Torah portion per se, but many of you knew Jerry Schneidman, who was a wonderful guy and past president of the congregation and very important person at Hopkins and influential in the community. So Jerry told me a story one time where he and Tammy had is Tammy here? Tammy's not here, right? Jerry and Tammy had this dog, okay? And Jerry, can you hear me? Jerry really didn't like the dog too much. Oh no. He subsequently had a dog that he liked a lot, but this dog, not so much. So you know, the dog was sick, and it was towards the end of its life, and so the dog's at the vet, and the vet calls Jerry, and the vet says to Jerry, you know, listen, I have bad news. I don't think the dog's going to make it. And so Jerry says to the vet, you know, could I put you on hold for a second? And the vet says, okay. And the vet thinks that Jerry's trying to compose himself because he's upset because the dog is dying. But meanwhile, Jerry puts him on hold, and Jerry's like, yay! So it's like the Kohen Gadol, right, with all those folks. I do think also, you know, kind of on the back of what Rabbi Zaslow said, yes, like that whole idea of justice, which does run through the Seder, I think, and it's said at the beginning with the tzedek, tzedek tirdof, which is the verse, justice, justice you shall pursue. So that, to me, is a striking theme. And the sense of individual justice, how do we pursue that as individuals? But to me also, you know, it's the question of, and the Torah is so brilliant at this, the Torah knows when we're about to go in the wrong direction, you know? And so the Torah says, like, in these situations where commonly, because you're human, the baser part of your nature is going to make you do the wrong thing, the Torah, am going to tell you, I know that, stop, think, and do it this way.
and you see that over and over again, like the regulations about what to do when you're at war. When you're at war, that's when you're going to lose your sense of civilization, civility, treating other people with dignity, all those things. And the Torah says, okay, even in that situation, right? And that runs through the entire Parsha to me as well. I also like the sense of, we have one of the lex talionis verses there. Lex talionis is the eye for eye, tooth for tooth, life for life, etc. So clearly, biblically, there was a death penalty, but the Talmudic rabbis took the death penalty and they eliminated it. And they did that through sort of a legal, a halachic process whereby they limited when it would be applied and how it would be applied to the point where it would never be applied, essentially. But what I love about that is you see in that process the Talmudic rabbis and their sense that they could take something that they found in the Torah that troubled them, and they could figure out a way to essentially take it off the books. That's good. That's building up to next week. We have the Ben Sorera Moreh, and the rebellious child that the Torah says you can take your kid out to the gates of the city. And well, I'm getting ahead of myself. We'll talk more about this one next week. What will happen to this child? You'll find out. Find out later. Right. Same bad time, same bad channel. So Rabbi Sorokin, your other. So the other, as you know, is definitely the corpse that's found in the middle of nowhere, which is really at the end of this week's Torah portion. And I feel like it's a familiar passage to many of us. It's basically, I think of it as like the beginning of every Law and Order episode, right? It's like that moment where you hear the dun da 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 dun. It's like the dead body is there and no one knows what happened. But in the Torah portion, what actually happens is the Torah instructs us on what to do when you do find a dead body, when you find a corpse, and you look around and you have no idea who did it, but this person is there, and we need to figure out who to hold accountable. And what they say that we do in this story is that we basically mark out the distance between the closest communities, and then the closest community to the corpse, we call upon the elders, and the elders have to come, and they have to do this sort of kapara, like this sort of act of how would I translate that? Contrition, repentance. Yeah. So what they do is it is a confession, is a part of it, yeah. So they come and they bring a heifer and they break the heifer's neck, and then they say basically these words that are like, our hands didn't spill the blood, and our eyes didn't see it being done. Our eyes didn't witness it, but forgive us, for we have sinned. And one of the things, I mean, there's so many different things that I find are fascinating about this, but one of them is this idea, what does it mean to not have done that thing, right? To not have killed that person or have had anything to do with it, but to still sort of say, like, I didn't do it, and I didn't even see it. I didn't do it with my own hands, and I didn't see it with my eyes, but I still accept responsibility, right? I'm still responsible. And it's a really interesting thing that our commentaries say, which is that that person who was found in the middle of a field had to go through a community in order to get there. So why wasn't there someone there to chaperone, to escort, to offer food? Maybe they died of hunger. To offer drink, maybe they didn't have enough to drink, they dehydrated. Or to offer protection to that person who wandered out into the field alone. So one of the interesting things I think about that is it sort of tells us that there are times, and I think you can expand this even more, where like as a society, we might not have anything to do with, I don't know, guns, right? But when there are gun issues again and again and again, then we can't just be like, oh, we have nothing to do with it, because ultimately there's a sense of accountability and responsibility that comes from living in a society where these mistakes keep happening and where we keep seeing corpses, and it's not okay to just say like, right? We can say like, my hands didn't do it, my eyes didn't see it being done, but we collectively as a community have to take some responsibility. So I love that, and I also am fascinated by the elders' role.
It's such a powerful passage, and particularly, here we live in Baltimore, where certainly in the city proper, one of the highest murder rates in the entire country. And, you get to a point where you become almost like, oh, it's just another, but exactly what you're saying. But the seriousness with which they took, that should be even one murder, and what that said about their culture, their society, and how disturbing that was to them. They did sometimes call in Shlomo Holmes, who was he was Sherlock Holmes's ancestor. Shlomo Holmes. Yeah, Barbara. So I would say, so Barbara asked, does Shof team have a message for us preparing for Rosh Hashanah? I mean, I would go back to what Rabbi Zaslow talked about in that sense of personal justice, and what are the questions that we ask ourselves at this time of year? To me, it's that whole idea of, you get home at night and you're getting ready to go to bed and you're looking in the mirror and you're looking at yourself and you really know what you're looking at. You know what I mean? Like, that, to me, that's such a powerful thing. I mean, no one knows it except me, but I know it. I know where I've gone wrong, where my faults are, what I need to repair, how hard that work is going to be. I know it. And that sense of personal justice is part of that package, right? How can I lead my life through the lens of the tradition in such a way so that I can be just in the way I interact with other people, with my community, with my country, and that I can make the world a more just place? So that's a serious question, I think, to ask ourselves on Rosh Hashanah. I don't know if Rabbi Zaslow or Rabbi Spokanen. So yeah, I love what you said, Rabbi Schwartz. I also think in some ways, like, the shofar blast is supposed to awaken us to, in many ways, open our eyes to what exists in the world around us, maybe the things that we've become numb to, or just so used to that we stop even feeling outrage, or, we sort of end up turning the channel as opposed to staying tuned. And it's like that whole idea of compassion fatigue, yeah. So I definitely think the shofar is a part of that story, and I do think Isaiah, the words that we're gonna, recite in the Haftarah, really, on Yom Kippur, asking us, or saying, it's not the fast that I want, it's to know, did you take care of each other, especially those who are vulnerable? And I think in some ways we tend to categorize them Jewishly as people that are, older, people that are widowed, or people that are orphaned, people that are infirmed. But the reality is, I think our youth could very well fit into the categories of, are we taking care of everyone? And because ultimately there are many people that are vulnerable in our world today, and it becomes, as Rabbi Schwartz was saying, the compassion fatigue, it's hard because we only have so much energy to fight the fights that are worthy of fighting. But I think the words of Isaiah are sort of inspiring us to say, we need to collectively put our energy and our focus into improving so many things, and when better than now. I'm reminded a little bit of, we'll wrap it up in a second, but what I remember a number of years ago was a woman who passed away, and I was going to officiate her funeral, so I met with her family, talk about her life, and one of the things they said was that when she had died, they had looked through her checkbook. She'd had a sharp mind to the end of her life. She kept her own finances, and that they found that every time she got in the mail, one of those things which we all get in the mail, how many times you get, a little thing that says, could you send to this, could you send to that, from, the whatever, the animal shelter to, the health, whatever, and she sent a check every single time. She didn't send a lot of money. She sent $10 or $5 or sometimes $18, but every time she was asked, she sent something, and that's that sense of I gotta. Yep. Rabbi Zaslow? Final word. I'm thinking about how every day this month of Elul, not on Shabbat, but every other day, that we blow the shofar at the end of our morning services, and that Rambam says that the sound of the shofar is like an alarm clock that's supposed to wake us up from our slumber in order for us to be able to
choose the path that we want to be on, to choose the kind of year that we're going to have, and to take on like that personal responsibility, exactly as both of you alluded to, like looking in the mirror, the man in the mirror, who is it that we see, and who is it that we want to become in the coming year. So that's the push on all of us, the justice that we want to pursue, and figuring out for ourselves like what path it is that we want to take. Yeah, I look in the mirror, I say, who is that man? How did his beard get so gray? We do too. So Rabbi Sorokin and I do. So thank you for indulging us with a little Torah talk. We appreciate it. And just be at Musaf in 1 second as soon as we get our chairs rearranged here. Yeah, just do it from here. That's fine, John, over there. Great. I don't think we need that anymore. Page 374. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ילמד יברך ירותי וימליק מלכותי, בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל, ברגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבם מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילא מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. The Musaf Amidah begins on page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור הנורא גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה בכל זה מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את אימתה רב להושיע לקלקל קיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עבר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך מביט ומחיה ומצמיע ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים
נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקמו יפן ברחמים ויקונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו הוא ישפיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing in quiet prayer through page 394.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. Page 400. יתגדל ויתקדש שם ידברה, ילמד יברך ידעותי וימליק מלכותי, וחיי כלנו בימי כלנו וכעת כל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמר אבא מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה ולכולי מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונקמתה דם ידן בעלמה ואמרו אמן. תתגבל זולות הוד ובת הוד כל ישראל כאדם ובהוד בשמיים ואמרו אמן. יהי שלמה רבה בין שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממעמב, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Ein Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. איי מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך 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 אלוהינו, ברוך 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 אדוננו, ברוך 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 מלכנו, ברוך מושיענו. איי אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. 402 Alenu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כרואי הרצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגביהם מרומים. הוא אלוהינו אלוהינו, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים
בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד על כן. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We pause at this time in our service to extend our condolences to those of our congregants who have been bereaved over the past week. This week to the family of the late Carol Carmiol, and to the family of the late Richard Lessons, and to the family of the late James Sagner. Zecher Tzadik Livracha, may your loved ones' memories always be a blessing. And will all of those people who are in a period of mourning or observing a yard site please join me in the recitation of the Mourner's Kaddish, which can be found on page 410. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabba, B'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol Beit Yisrael, Ba'agala u'v'zman kariv v'yimaru, Amen. Yehei Shmei Rabba mevarach le'olam u'me'omaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitrumam v'yitnaseh, V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemeda kudesha brechu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran b'yama v'yimaru, Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru, Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru, Amen. May your loved ones' memories always be a blessing. Mazal tovs. Mazal tov this week to Robin and Arthur Barr and Brittany and Nathan Leenhoff on the birth of their grandson, Jonathan Logan Lenhoff, and great-grandmother is Molly Barrison. Mazal tov to Molly. Also, a mazal tov to Dr. Stanford and Jane Siegel on the birth of their granddaughter, Daphne Lane Schulman. Weekend services this evening are at 7:30. That will be online tomorrow and also on Monday because of Labor Day, 9:15 in the morning, 5:30 in the evening. And I will just say very quickly, it's so nice to be together. For those who are able to congregate in person, it's so nice to be here. And for those live streaming with us, it's so nice that you're with us this morning also. And if there's anyone who's relatively new here today and wants to come say hello to us after the service, we'd love to know you. We are going to wish everyone a Shabbat Shalom and a happy end of summer. Oh. And I know, did you just say no to the end of the service or the end of summer? End of summer, I know. Well, the good news is, Marcia, we're going to try to just create as much joy in the last weekend. And so there will be a Kiddush today. Yeah. And Jill, that's going to be inside in the Offit Auditorium. And a thank you to Jill for making those happen with Lindsay and Teresa and our wonderful team. So, exactly. We're going to turn to page 412 for Adon Olam. As summer does come to an end and people start thinking about pulling their boats out of the water, it's nice to look back on a beautiful summer. Adon
אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בכפתו כל, אזי מלך שמו נקרא. והקרא ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה. One of the few songs where the verse is the same as the chorus. Vehu echad ve'en sheni lehamshilo lehagbira beli reshit beli taglit velo haoz והמצווה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביצרה, והוא ניסי ומענוץ לי, בנת כוסי ביום אקרא. בידו אפקיד רוחי, בעת ישן וירא. רוחי יתי, אדון עלי לי ולא ירא. יברכך אדוני וישמרך. May God bless you and may God keep you safe. יאיר אדוני פניו אליך ויחונך. May God shine God's countenance upon you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May God show you kindness and favor and fill your lives and our world with peace. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. It's always good to have a designated driver. It is. That's why John drove. Yeah. Oh, yeah. Joe. Sir. I'm going to make you an all-star. An all-star? You tell Michael Ray that there are 2 light bulbs that have to be replaced around the room before the high holidays. Yes. Well, there are no services in here in the high holidays. Not even family services? No, it's outside or in the Myers. Oh, wow. Okay. But yes, there are light bulbs out, and I will. It's only 2. Michael will love me. I know. He finds everything. Just as much as he's going to love the scratches and the I see that. I see that. He's going to be thrilled. Was that here before? I think so. Yeah. Hi, Rob. You do a great job. Thank you very much. Thank you. Twist your ankle. I'm not sure. I know there's pasta salad, I think. Excellent. Thank you. Thank
You're proactive, I'm telling you. Okay. Good.
they